Vâng, thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học viên, sinh viên. Thì, trong 1 phút tới thì chương trình sẽ bắt đầu. Kính mời các anh chị là ổn định chỗ ngồi với các diễn giả, với các khán giả và đến tham dự trực tiếp. Đối với các khán giả mà tham dự online thì kính đề nghị là chúng ta đổi tên sang tên chính của mình để tiện trao đổi trong cái phần thảo luận với diễn giả. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, thì với mong muốn tạo ra một không gian trao đổi và chia sẻ về tài chính, công nghệ tài chính nhúng và những xu hướng mới về công nghệ tài chính trên thế giới cho những người quan tâm và làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tài chính, thì Khoa Quốc tế Pháp ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội IFI chúng tôi kết hợp với công ty cổ phần tập đoàn UB Group là đơn vị mà cũng quản lý trang Banh Tôi Có Gì Vui, đồng tổ chức talk show ngày hôm nay với chủ đề là cách mạng tài chính nhúng và chuyển đổi kỹ thuật số trong ngân hàng và fintech. Vâng, thì tiếp theo đây thì tôi xin trân trọng giới thiệu số các đại biểu cũng như là các diễn giả chính ngày hôm nay thì đến tham dự trong cái buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Thì đầu tiên xin trân trọng giới thiệu là có thầy tiến sĩ Hồ Tường Vinh, là Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học của IFI ạ. So may I present Mr. Hồ Tường Vinh, our honor teachers and Vice Director about Committee for Science and Education. Đối với diễn giả thì tôi xin trân trọng giới thiệu ông Michael Breen, là trưởng phòng kinh doanh và quan hệ đối tác ODAX Standard Chartered Venture. Mr. Michael Breen, Head of Sales Partnership ODAX Standard Chartered Venture. Tiến sĩ Đào Đình Khả, giám đốc Fintech Lab Khoa Quốc tế Pháp ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Mr. Đào Đình Khả, our Director of Fintech Lab. Ông Nguyễn Quang Huy, giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp, đối tác ngân hàng số và fintech, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank, và đồng thời cũng vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ fintech đầu tiên ở Việt Nam tại IFI. May I present Mr. Nguyễn Quang Vinh, Director of Corporate Customer Relation, Digital Banking and Finance Partner, VP Bank, and one of our student in Master of Fintech. Và cùng với đó thì cũng xin trân trọng chào đón sự hiện diện của các banker, các bạn học viên, các bạn sinh viên ngân hàng và tất cả các quý khán giả đã quan tâm đến talk show ngày hôm nay, đến từ các trường đại học, các cơ quan, các doanh nghiệp trên toàn quốc, và đặc biệt là chào đón các anh chị học viên Master Fintech của IFI ạ. Vâng. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng lắng nghe cái bài chia sẻ chính của chúng ta ngày hôm nay, đến từ ông Michael Breen với các cái nội dung tóm tắt về xu hướng chuyển đổi số, chiến lược ngân hàng trong triển khai Banking as Service so với chiến lược phát triển các chương trình tài chính nhúng, cách tài chính nhúng giải quyết các vấn đề cho toàn bộ hệ sinh thái của ngân hàng, cũng như là nghiên cứu một số trường hợp về tài chính chung nhúng trong kinh doanh của ngân hàng, và đồng thời ông cũng đề xuất một số các cái cân nhắc cho chiến lược sử dụng tài chính nhúng trong hệ thống ngân hàng và tài chính. May I present Mr. Michael Breen for your presentations. Thank you very much. Hi, everyone. Good evening. I wouldn't have expected a month ago, after I first came to Vietnam with this company, that I'd find myself speaking in a university. I have my new best friend to thank me for that. So my name is Mike Breen. I work for a company called Audax, which is a spin out of Standard Chartered Ventures. I have been in the financial technology space for maybe 20 years. I was doing fintech before it was cool. But one of the key things I have learned in my experience as fintech became a word is that people spend a lot of time on the tech and they never spend enough time on the fin. And this is something that has come to, is it okay if I swear a little bit? To bite people in the ass. There has been a lot of people thinking that the streets are paved with gold when we create a fintech business and technology can fix everything. Technology helps a lot. But if you don't focus on the things that really matter in financial services, you will probably break whatever venture you're trying to build. Because the reason being is that finances are extremely personal.
They're personal to us because it's money in our pocket. And because it's personal to us and other people want the money in your pocket, it also needs to be protected. And countries around the world governments create regulators, and they create bodies to create oversight to make sure that your money is safe, and to make sure the institution that looks after the money, the ecosystem, is trustworthy. So whilst people thought they could disrupt the taxi industry with Uber and Grab by putting nice technology on the road, that worked. Because nobody really, because the regulator, the lockup of taxis was kind of corrupted already. But when you try to apply something like the same idea that we can disrupt finance with tech, it can help and it's necessary. But if you don't focus on the fin, you're going to end up in a lot of trouble, basically. And those stories are starting to have unwound over the last 18 months, 24 months of a lot of fintechs going under, a big focus on BNPL and the lack of oversight, the lack of regulation, and the fact that you had cheap private equity money bankrolling lending. And you're now seeing Zipco, Afterpay, Pick, Klarna, their valuations going negative. And you're seeing ultimately bad loans, bad debt, and a lot of consumers getting into trouble because these guys are now trying to increase their interest rates. Zipco in Australia, you could be paying 30, 40% APR now on your loan because they just need to get money out of you. You also see digibanks. Digibanks have been the other amazing thing over the last few years. Everybody wants to build a digibank, and you've seen a lot of countries have created separate digibank licenses. And then again, you've had those darlings, Revolut, N26. You could pick a large volume of them who have had these massive valuations. They're valued at, 40 billion bucks on Monday and then 13 billion bucks on Tuesday because they couldn't look after their finances and frankly, potentially misreported. Revolut's auditor, Revolut are trying for a bank license in the UK. Their auditor said, to paraphrase, we can't trust their accounting. Their auditor wouldn't sign off Revolut's own accounting. And they're trying to get a UK banking license. Good luck. So there's a lot going on. I may sound a little negative, but actually I'm very positive because there's so much opportunity and it's an amazing space to be, and it is changing so quickly. And the whole ecosystem does need change, but it needs change in a very managed way. And most regulators and governments around the world realize that, and most regulators and governments around the world are very proactive in facilitating change in a safe, trusted manner whilst protecting the financial ecosystem of a country. And there is a huge consumer reality change. And this isn't something that's happened over the last year or two. It's been happening for the last 5 or 10. And the last 3 years have accelerated a lot of this. The experience economy is where we're living in. We all have at least one phone in our pockets. We all have an attention span of a 2-year-old on candy because we're constantly looking at apps and we're constantly browsing. And that is our experience. So how do you deliver new compelling financial services to a demographic, to a society that's got ADHD? You need to take the services to where they're using the content. Nobody wakes up in the morning and says, I want to do more banking. I need more financial services. Nobody says that. We all wake up and say we want more money, but we don't say we want more financial services. So as that changes, we have to think about how society changes and how not just financial services are evolving, but how society is evolving with technology as well.
So we look at how social media is capturing our daily lives. Meta today said they're going to be using AI for their advertising soon. That sounds horrible, but it's in our lives. How virtual assistants, how many of you are using ChatGPT to write most of our essays? I know I use it for all of our marketing and email outreach now. How AI is really helping us move forward in simplifying tasks, and how that can be used to help and facilitate integrations to daily life with our home monitors, our health monitors. We all have an Apple Watch. Everything's 24/7. There's no such thing as a 9 to 5 day. There's no such thing as a 9 to 5 job. We work when we want to work, and we're productive about it. But the services then have to be also 24/7 for a new working economy. There is no such thing as local anymore. Everything's global. There may be flavors of local, but everything is global. People, I go into a country and everyone tells you, you don't understand, it's different here. It's not different, there's just a different flavor. So with only one country I will say is exceptional to that. I worked it for 3 years in Japan. And when they told me it's different here, that they really meant it. It's different. But everywhere else, for the most part, there's nuance, but it's basically the same, but we have flavors. Everything's coming together in convergence. Digital identity is a big change, a big shift coming in digital identity. You've got things in the financial services industry like eKYC. Principally speaking, in Vietnam, you can fully onboard a customer to a bank without them ever meeting another human being. Practically, not quite there yet. But the regulator has created a nice framework to allow you to do full digital eKYC. But that's just the beginning. Digital identity is going to move substantially forward. And there's some strange pioneers in global digital identity taking place. The biggest digital identity change I see coming is going to be commercial, but it's going to come from one of two places. It's going to come from financial services. Pretty much everybody in this room will have either a Visa or a MasterCard in their pocket. 100% probably. These are global brands that know about you as they don't know about you as an individual, but they know about your credentials. This is one place we can see identity starts becoming in play. The next one, and it's a really interesting one for me, is LinkedIn and Microsoft 365. Microsoft have about, I think it's about 900 million Microsoft 365 corporate users. Corporate identity to support KYC, to support authentication, is the next piece that I see for global identity management. So there's going to be a huge change here that your identity can move from one job to another, but all of your life credentials can come with it. And potentially, this then helps the banking industry because you could also carry all of your employment history with it as well. I work for a bank on day one. I work on this bank day two. Employment history can move with it, and it can all be tallied up by your LinkedIn history. So it may happen. I think it's going to. Okay. We go back. So, Mr. Huy, can you summarize some of the ideas of Mr. Michael? I see. Yeah. Thank you, Michael, and I see your In Vietnamese, please. Vietnamese. Thì em thấy rằng là cái chia sẻ của Michael về cách cái lối sống của cá nhân, khách hàng cá nhân, con người chúng ta bây giờ thay đổi rất nhiều trong cái thời đại số này. Có 6 điểm mà Michael đã nêu ra. Thứ nhất là mình thấy là hiện nay cuộc sống của chúng ta đang được công nghệ hóa và số hóa rất nhiều. Trí tuệ thông minh nhân tạo đang được sử dụng trong mọi cái mạng xã hội và nền tảng xã hội mà mình đang kết nối.
Thứ hai là sự tương tác giữa chính khách hàng, người tiêu dùng và mọi người kết nối với nhau trên một cái nền tảng không có giới hạn. Thứ ba là mọi thứ đều được hình ảnh hóa, hiện thực hóa một cách là sinh động để cho mọi khách hàng đều có thể biết đến, mọi người đều có thể hiểu. Và đương nhiên rồi, toàn cầu hóa là điều không thể tránh khỏi trong cái thời đại mà e-commerce rất là phổ biến, và du lịch không khoảng cách, với khả năng mà công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của chúng ta khi mà kết nối mọi thứ với nhau. Chính bởi vậy mà Michael cũng vừa chia sẻ cho chúng ta biết rằng là như một cái mạng xã hội LinkedIn, trên đó thì có Microsoft có hơn 900 triệu khách hàng doanh nghiệp nền tảng đấy, và hàng tỷ người dùng là những nhân viên của doanh nghiệp này, và bạn có thể dễ dàng định hình được cái life cycle cuộc sống và sự nghiệp của bạn trên LinkedIn. Mọi thông tin được lưu hết và được identify rõ ràng. Bởi vậy là xã hội ngày nay là một xã hội không khoảng cách. Cảm ơn anh Huy. Thì cũng xin bổ sung thêm một ý nữa, tôi nghĩ là cũng rất là hay là Michael có nói đến câu chuyện fin và tech. Chúng ta luôn có cảm giác là công nghệ nó sẽ chiếm mọi thứ. Tức là chúng ta sử dụng Uber, chúng ta sử dụng ví điện tử, chúng ta sử dụng ngân hàng số. Thì Michael cũng có lưu ý một câu chuyện, chúng ta không thể tách được câu chuyện giữa công nghệ và cái bản chất của cái đằng sau. Và cụ thể ở đây là fin, đúng không ạ? Cái mảng fin và Michael có nói thực ra cái viên tài chính là nó rất là cá nhân, vì nó là tiền của chúng ta, nó tiền trong túi của chúng ta, và chúng ta nếu thông qua một cái công cụ, chúng ta có thể rất dễ mất cái cảm nhận của cái tờ tiền đó, đúng không ạ? Khi mà chúng ta cầm tờ tiền trong tay chúng ta rất rõ, nhưng mà Michael có lưu ý là mọi người nên nhớ là chúng ta, cái công nghệ đấy nó chỉ là cái hiện diện trung gian thôi, còn đằng sau đó là tài chính, là cái tiền và tất cả những cái giá trị khác. Và để rõ hơn thì xin mời Michael tiếp tục. Please continue. So, big trends in fintech, big trends in digital transformation. You've seen this slide before. Artificial intelligence, machine learning, big changes. One of the biggest challenges in banking is protecting the customer, fraud, anti-money laundering, anti-terrorism. These are must-dos for a bank, but they are typically quite expensive and have required human interaction. With AL and ML, we're starting to see a lot more real-time capturing and monitoring and understanding of transactional data, catching it in real time, not after the fact, less human interaction, more efficient. Customer service, historically expensive and slow. How many times have you all called your bank and been sat there on hold and hold, waiting for someone, and then they press 1 for this and 2 for this, and it's a nightmare. It needs to go. You want to manage, frankly, you would like to manage your banking account on WhatsApp via a chatbot and not have to speak to a human, or speak to an artificial intelligence human who can help you with this instantly. This is happening now. We're seeing this. We run some services today where 95% of all customer service is dealt real time with chatbots, hardly any human interaction required. Blockchain. Every time you say blockchain, everybody thinks Bitcoin. Bitcoin is a use case of blockchain. However, the usage of blockchain to store data, infinite amount of data, to accelerate how transactions take place, to have an understanding of ownership of data, ownership of services. Blockchain for custodial management of assets is an incredible tool. The idea that you could buy your house and have the deeds of that house inserted in a national blockchain, and then the ownership assets as you buy and sell are just refreshed in the blockchain. This is something that needs to take place at pretty much every country in the world, and property deeds is probably the primary use case. COVID accelerated it. I will guarantee all of your national vaccine registration management is all sitting on a blockchain. I guarantee it.
huge volumes of data that don't need a huge amount of compute, but need to be accessed frequently and updated often. This is the perfect place for a blockchain to be managed, to manage. Digital currencies, and again, I'm not talking about Ethereum, I'm talking about CDBC, central bank digital currencies. I think there's one bank in the Caribbean, somewhere, one country that have just abandoned their currency and now have they've just gone straight for their own digital currency. I don't think we're there yet, and I don't think we will be for a while, but there are many pilots in many countries testing elements of digital currencies as becoming part of the national monetary policy. Cybersecurity, touching into AL. There is a non-stop fight against fraud, against identity theft, and the onus on the banks, particularly, to protect their customers. Hacks destroy trust. This will be a never-ending battle. Open banking, sharing of customer data across multiple domains. The primary use case for open banking has been payments, account-to-account policies. The bit, interestingly, where open banking started, though, was about the sharing of data. And everybody was talking about personal financial management. I can go into an app and see all of my data and all of my bank accounts. So what? Doesn't mean much. Accounts to account, however, has had a huge amount of traction. It's cheaper, significantly cheaper, faster, quicker, slicker. But the key piece for open banking is data sharing. And that is the bit that is starting to be exploited now. And it's primarily starting to be exposed by embedded finance. Embedded finance is the idea that you bring financial services, personalized financial services, banking products to where the customer is utilizing their headspace. Bringing it to Facebook, bringing it to Apple Pay, bringing it to LinkedIn, bringing it to any medium that you happen to be browsing, whether it's a supermarket or an e-wallet or a digital marketplace. You bring financial services to where the user will actually use them, consume them. And that can't happen without open banking, because you need to have the data laws to allow that type of data to be delivered by a financial institution into a non-financial institution domain. I'll pause. Có lẽ là mời thầy Khả có thể giải nghĩa thêm một chút về cái 6 cái yếu tố này, hoặc là anh Huy được không ạ? 6 cái trend trong tuần này mà anh ấy đang nói. Thực ra thì đây là những cái xu hướng mà nó cũng có nhiều cái chia sẻ chung, chứ không chỉ ở trong banking. Đấy, thì chúng ta cũng biết, tôi cũng nói ngắn gọn thôi, tại vì tôi cũng không ở trong ngành banking, nhưng mà cũng nói ngắn gọn là chúng ta đều thấy cái sức mạnh của trí tuệ nhân tạo và AI, AS, anti-laundering. Okay. Anti-laundering. No. Artificial intelligence, yeah, and machine learning. Sau thì các bạn cũng biết rằng là bây giờ thì chúng ta đều, thế giới đang rơi vào cái cơn sốc của AI và cái sức mạnh của cái phân tích dữ liệu. Đấy. Mảng thứ hai liên quan đến blockchain, thì blockchain nó không chỉ có Bitcoin, thì diễn giả cũng nói về cái sự gọi là ứng dụng của blockchain, mà bây giờ cái công nghệ blockchain nó đã vượt qua được những cái rào cản trước đây. Trong cái thời gian đầu, cách đây 3-4 năm thì chúng ta nhìn blockchain nó ứng dụng rất là hẹp. Thế bây giờ là bắt đầu là rất là đa dạng, thậm chí là trong những cái lĩnh vực mà ở ngoài tài chính. Thế còn cái vấn đề liên quan đến tiền số, thế thì đây cũng là những vấn đề lớn mà nó liên quan đến chính sách. Đấy. Và nó bắt đầu được đưa vào những cái chính sách của các cái quốc gia. Đấy.
Vấn đề cyber security thì các bạn biết là banking hết sức là béo bở, đúng không? Đấy, tức là tất cả chúng ta đều hiểu rằng là cái gì mà nó có lợi nhuận thì lúc đó nó sẽ có những cái người mong muốn chia sẻ những lợi nhuận đó mà không cần theo cái cách của họ. Đấy. Còn hai cái điểm cuối thì một cái liên quan đến open banking, với cái điểm quan trọng nhất thì là đó là cái sự chia sẻ dữ liệu giữa các cái tổ chức ngân hàng và những tổ chức mà chúng ta nói là không chuyên về ngân hàng. Đấy cái đó là open banking là cái quan trọng nhất. Và cái embedded finance, tức là cái chính nhúng ấy, thì chắc là sẽ chủ đề chính của buổi hôm nay mà diễn giả Michael sẽ nhấn thêm. Nó sẽ mang đến cho những cái tổ chức một cái sự lựa chọn mà ở đó thì họ có thể là phát triển các cái dịch vụ mới, các cái chuỗi giá trị mới mà không bị giới hạn bởi cái sự cứng nhắc của các cái ngân hàng lớn. Thì triển khai. Xin mời. Please. So I'm going to spend the next sort of 15 minutes talking about the last two pieces, open banking and embedded finance, because that's what I do now. I used to be in payments. That's fun. I'm now moving into core banking and digital transformation. And frankly, the banks, when they're in this digital transformation journey, have some considerations to make. What are they going to change? How are they going to change it? Firstly, become an end-to-end orchestrator. Own the entire landscape that you build. Own all of the interactions and try to get that customer to be, you become the super app for the customer. In banking, that's a challenge, frankly, to do, but it's an idea. But it's a big event to do, very expensive, a lot of time and a lot of risk. Number two, focus on specific business engagements. Actually, for some banks, doing less is doing more. A lot of banks have spent a lot of time building all of these services and capabilities and probably don't make money out of 95% of them. So stop, just don't do it. I was having a conversation with a friend of mine who's the COO of a large bank in Malaysia. And we were talking about their retail banking business. And I asked him, I said, how many employees do you have? And he said, 8,000. Right. How many branches do you have? He went, 600. Okay. What percentage of revenue do you get from your consumer bank versus your corporate bank? And he went, 7-8%. Right. And what's your market share in the country? Which I knew the answer to. And you went, I'm not quite sure. How much is it? I went, you've got 0.42% market share with 8,000 employees. And you went, you're not a retail bank. You're a landowner. I mean, you haven't got a business. So why, so some big questions have to be asked. If you're going to keep it, what are you going to do about it? If you increase your employees from 8,000 to 16,000 and your branches from 400 to 800 and you doubled your marketing spend and that doubled your market share, is that a good outcome? You went from 0.4% market share to 0.8% market share? And it makes no sense. So you have to do something different if you're going to do it. Optimize what you do. Carry on, be that traditional bank, but focus on a very specific market segment and get it right. Get it right 100%. Provide those services that that market segment want and do it perfectly. That market segment typically is high net worth because it's the ones you can make money out of the easiest. But there's only so many high net worth people in a country. And that's what every bank goes after. So if you're going to do that, good luck, but you're fighting against every other bank in the country as well. That's their strategy. Or you can roll the dice a little bit and become what we call a low-cost manufacturer, a headless bank.
a bank with no name. Embrace the invisibility of being a headless bank. It's great. You don't have to worry about marketing, get rid of the marketing team. You can get rid of your advertising spend, and all of the cost of acquisition goes through the floor. But what you do is what you do best. Access to balance sheet, license, risk modeling, fraud management. Remember the fin in fintech? Do the fin. Get the fin right and let the other guys do the boring tech bit. Focus on the fin. And be white labeled. Allow people to execute your financial services inside their brand and be shameless, because banking brands don't resonate with everybody. And particularly in markets like Vietnam, you've got a huge change between rural and urban. It's fundamentally different, not just demographics, but life, what people's needs are. A bank's brand doesn't necessarily resonate to everybody. However, there are specific digital services that we all use, and those digital services and brands will resonate with us. So put the services in there. Now, there's no one approach to do. You might do two of them. You might do all four. And there's a lot of banks doing all four, particularly the global banks, Standard Chartered being one of them, is doing three of these. They've taken one approach for their digital banking strategy, which they've deployed in Hong Kong and Singapore, Trust Bank and Mox Bank, very expensive, a few $1 billion. They've got the traditional bank, the brand Standard Chartered, focus on high net worth, slick branch experience. And then they've got the low-cost manufacturer, which is called Nexus, which is a banking as a service business, which we built for them to target in markets where your brand relevance is nil and the customer type is very, very different. It's nothing like this tier here. So, and BBVA is doing the same, is doing something similar. HSBC are doing something similar. Regionally, we'll probably start to see the likes of UOB, maybe CIMB, Maybank. Some of those regional banks do something similar as well. So why is it important to look at this environment? And again, going back down to where we interact. Oh, sorry, should I just pause for a second? This is quite a lot and an important slide. Mình xin chia sẻ với mọi người chút. Trên slide thì mọi người nhìn thấy là đây là 4 cái xu hướng mà hiện nay các ngân hàng trên thế giới đang triển khai cho hoạt động kinh doanh của mình mạng số. Thì xu hướng đầu tiên đó là trở thành một ngân hàng e-commerce có hệ sinh thái đầy đủ. Xu hướng thứ hai là một ngân hàng focus cho các hoạt động là một ngân hàng digital bank, full digital bank. Cái xu hướng thứ ba thì là xu hướng mà hoạt động digital như một ngân hàng truyền thống. Và xu hướng cuối cùng ấy là một xu hướng mà các ngân hàng đang hướng tới nhiều hơn, đó là trở thành một cái ngân hàng với cái chi phí vận hành thấp nhất nhưng mà lại hiệu quả nhất. Ở đây thì như Michael vừa chia sẻ thì đa phần các ngân hàng trên thế giới hiện nay đang tập trung ít nhất là từ 1 đến 3 cái strategy business này. Thì cá nhân thì như Michael hiện nay đang làm việc ở lĩnh vực cuối cùng trong cái strategy này, đó là trở thành một cái đơn vị cung cấp các giải pháp tài chính cho bản thân chính các ngân hàng và các đối tác của ngân hàng, và được với cái tên gọi là Nexus của Standard Chartered. Thì hiện nay cá nhân thì mình thấy rằng là đây là những xu hướng mà cả thế giới đều đang đi theo, và các bạn trong lĩnh vực học trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thì cần biết 4 cái xu hướng chính này để mình cảm nhận, mình hiểu được sự chuyển biến của lĩnh vực tài chính và ngân hàng. So we go back to those interactions with existing digital experiences. And what are those experiences you could start to layer in as you look at Lazada, as you go to Shopee, as examples?
whether you're delivering installment services, bill payments, you do the full onboarding of a banking product inside Shopee. Sounds like a good idea. Financial management, PFM, understanding, can I afford today on my Shopee site to buy these things? And if I can't, why not? Account servicing, you move into the SME space, because there's not much difference between an SME and a retailer from a banking perspective, particularly the MSME, the micro ones, single owner companies, maybe they got 2-3 employees, not that different to being a consumer bank. Delivering, but they do need things like invoicing and accounting. They do need working capital loans. They do need bill bridging. So these are the types of services that for an SME to deliver working capital into a place that you sell your products is really valuable. And for the merchant, for the marketplace to then provide lending capital for them to carry on selling, really important. So bringing that into that environment is incredibly powerful. And it's the same for a user. If you want to buy a product, BNPL is a good example of embedded finance. But those installments, you're not just going to buy something, you can actually see if you can afford it, because you actually have a single view of your finances at the point of purchase. So it's not, oh, it's just $10 per month for the next month, I'll just buy it. It's $10 per month for the next month, and you can actually see if you can afford it, because you actually have a view of your bank, of your financial information. These are really important, very simple experiences. It's very early days. I think in 6 months, 9 months, 12 months, we'll have a whole other set of experiences to put on. Ở đây là phần mà Paul chia sẻ về cái trải nghiệm tiêu dùng, trải nghiệm về số hóa. Thì đương nhiên là một khía cạnh các cái khách hàng doanh nghiệp SME hay là micro SME ở Việt Nam mình, hay bản thân là các khách hàng người tiêu dùng ấy, thì họ tương tác với chính thông tin tài khoản cá nhân của họ và tiêu dùng của họ trên các khía cạnh mọi người thì có nhìn thấy ở trên slide. Với khách hàng cá nhân từ các hoạt động từ nguồn vốn rồi thanh toán hóa đơn, điện nước, mọi hoạt động thì hiện nay đều đang được số hóa, và trải nghiệm của khách hàng doanh nghiệp hay là khách hàng cá nhân ấy, trên các nền tảng này thì phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ, và tài chính nhúng hay là ngân hàng mở đang là xu hướng để có thể ứng dụng các cái công nghệ này vào trong trải nghiệm của khách hàng. Now, I just want to take a step back and just explain two different terms that seem to get mixed up a little bit. And that's embedded finance and banking as a service, because people get confused. Embedded finance is an experience, enabling a financial service within a non-financial service product. So it's fundamentally an experience. Banking as a service is the enabler. Think of it like Lego. You have a box of Lego that is able to, if you put it together, create a bunch of experiences. But on its own, it's parts. You put the parts together, and you create the experience. So banking as a service is a technology enabler that banks deploy to create the embedded finance experience. And it's a win-win, frankly. If you want to be a financial services provider, a fintech, there's quite a lot of barriers to get there. You need to go and get a license and work out how to manage regulation and fill out a lot of paperwork. You might need to park $500 million in the central bank, just in case, you fail and everyone's protected. So you don't need to do that. It's also a lot quicker, because if you don't have to do all of that, it means you don't have to hire all the people, build out the capabilities, run the technology. So it's quick. And it allows you you do best to continue doing it. So the idea that, well,
We're doing ride sharing today, but we'll be a bank tomorrow. Okay, brave. Is that part of your core business, or are you a super app? And it's minimal financial risk. You're not putting that much money in there. You're not even providing the, if you're lending, it's not even your balance sheet, it's not your money. It'll be the bank still. And for the bank, this is really good as well. It's a whole new revenue line for the bank to work on. It reduces the customer acquisition costs, and I'll talk about this in a little bit. Customer acquisition cost is probably, next to technology, the single biggest cost for any bank. And it's why banks only focus on high net worth people, because it's easy. If you're an underbanked, if you're someone living on $1 a day, banks don't care. You're not going to make money off of someone who's earning $1 a day, but that person will remain forever unbanked or underbanked and financially illiterate as a consequence. So if you can reduce the acquisition cost, you open up a whole new market demographic. And it's volume at that point. You can make a lot more money. You can make a lot of money off a lot more people with a lot lower costs. Monetizing your existing assets. A lot of banks are very old. What's the oldest bank in Vietnam? How old is it? Is it 100 years old? 50 years old? 200 years old? Very old. Banks are old. And these are assets that banks have spent a lot of time building. That license might be a piece of paper, but it's the sign of trust. So trying to sign of trust to a consumer, it's a sign of trust to the regulator. Regulators like simple, they like trust. So that really important piece of paper can be monetized further. Your balance sheet can be monetized further, and all of those people and technology and capabilities and experience can be monetized further. It allows you then to grow your customer balance sheet significantly, very, very quickly. And I think we're going to see quite a lot of demand in the financial industry around balance sheet growth over the next few months. I'm sure we're all aware of what happened to Silicon Valley Bank and the like. They were exposed because their balance sheet was too small. And they over-leveraged what they had on their books. Off the back of this, I have on good information, a number of central banks around Asia have started stress testing some of the banks to see if they would break if there was a run, to see if there was a break, if their over-leveraged assets that they're paying far too high, a much higher interest rate than they ever planned on doing, could become problematic. So balance sheet growth could be something we're going to see being pressured quite a lot in a lot of markets. And by doing this out of your own brand, it allows you to quickly deploy and scale. It's a lot less risk if nobody knows who you are. But you can do it in a controlled manner. But when you're doing it with a digital player, if you go and try to do work with Lazada and Shopee, they're super fast, super, super quick, super efficient. They will test, they will scale, or they'll shut it down really, really quick. Banks don't make decisions like that. They're not capable. I'll pause again. Tôi chắc là những cái nội dung chi tiết thì diễn giả nói, nhưng mà tôi muốn chia sẻ một cái suy nghĩ này. Thực ra thì chúng ta cũng, fintech ở Việt Nam cũng là một cái xu hướng mới. Chúng ta cũng có cái sự tò mò, những cái dòng trên cùng ấy, nó rất hay. Nó cho chúng ta định hình. Thực ra thì là fintech nó là một cái tổ chức mà nó cung cấp những cái digital service và cộng thêm cái chức năng ngân hàng. Thì trước đây cái vấn đề này nó không dễ dàng. Vấn đề này không dễ dàng. Và bây giờ thì nó trở nên dễ dàng hơn với những cái công nghệ. Ví dụ trong trường hợp ở đây xu thế chủ đề chính nó là liên quan đến embedded banking. Thì diễn giả ở đây nói hai cái lựa chọn mà tôi nghĩ là chắc là trong một slide này nó không đủ thể hiện hết được tất cả những cái yếu tố đó, nhưng mà
Nó cũng giống như là chúng ta này, ngày xưa thì chúng ta đi cần thì ra xe buýt, đi xe buýt. Bây giờ có điều kiện, kinh phí nó phù hợp hơn, công nghệ nó thuận tiện hơn, chúng ta mua một cái xe. Thế bây giờ hỏi trong trường hợp nào tốt hay không, bây giờ vẫn có, chúng ta cũng vẫn thỉnh thoảng vẫn trao đổi là chúng ta nên đi thuê xe taxi hay là chúng ta mua xe con. Thì đây là bài toán cũng tương tự, mà chắc là nếu các bạn mà trong thực tế muốn triển khai những cái này thì chắc cũng còn phải cân nhắc rất nhiều. Nhưng mà nó cho chúng ta nhiều lựa chọn hơn. Và cái cột ở bên phải thì tôi thấy nó cũng rất là hay. Trong đó có một cái yếu tố mà tôi thấy nó cũng rất là thú vị đấy. Ví dụ chẳng hạn là giảm những cái thời gian rồi chi phí để có được khách hàng mới, vân vân. Thì thực ra thì tôi nghĩ là để có thể hiểu hết được tất cả cái ý nghĩa của cái này chẳng hạn, thì chắc chúng ta sẽ cần một cái sự tư duy mà nó chi tiết hơn. Nhưng mà thực sự đây là một cái mà nó định hình, nó giải quyết nhiều cái vấn đề, và đặc biệt là trong cái vấn đề liên quan đến làm sao có thể phát triển được cái ngành công nghiệp của các fintech. Thì cũng muốn bổ sung thêm một chút, tức là thực tế tài chính nhúng thì không phải là một công nghệ gì mới cả. Tài chính nhúng nó chỉ là một cái phương thức kinh doanh mà đã có từ lâu rồi. Tuy nhiên là hiện nay khi mà công nghệ mở rất là nhiều, đặc biệt là ngân hàng mở được ứng dụng nhiều ấy, thì cái tài chính nhúng ấy được ứng dụng vào trong đời sống rất nhiều, và nó mở ra một cái sự vô tới hạn khi mà các doanh nghiệp, những tổ chức mà phi tài chính có thể tiếp cận và cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính tới khách hàng của mình thông qua ngân hàng, là những tổ chức có giấy phép. Mình biết là một ngân hàng mà ở Việt Nam hay bất kỳ nước nào trên thế giới thì quy định và giấy phép rất là phức tạp để mà có thể hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên nếu với tài chính nhúng này thì cho phép cơ hội các cái doanh nghiệp, tổ chức phi tài chính được phép kinh doanh và access vào khách hàng, cung cấp các giải pháp tài chính cho chính khách hàng của họ. Đấy là cái điểm mà tạo ra doanh thu mới cho bản thân các ngân hàng, cũng như tạo ra một cái tiềm năng doanh thu cực lớn cho các khách hàng doanh nghiệp. So let's look at some experiences in daily lives. So if a bank embeds themselves in a digital player, it tracks higher usage, it offers better customer experience, and a banking institution has these distinct advantages over other industries. Banks are trusted. They're really trusted. It's very rare that a bank actually messes up in the grand scheme of things. They're a trusted entity. They're trusted by consumers and they're trusted by governments. They got a huge amount of consumer data, purchasing habits and behaviors, salaries. They've got a lot of information about you. And that regulatory experience, they put the fin in tech. And all of that is going to help a broader ecosystem shift. Banks need to be part of that ecosystem shift because they bring this value. Value that without experience, you don't know what you're getting yourself into. And that is a key thing, I think, in the world of fintech, that people don't know what they're getting themselves into. I can fix it with tech. Maybe, probably not. So try to bring this to life a little bit. Let's look at a use case. So Standard Chartered Indonesia. Standard Chartered Indonesia has about 0.4% market share. They have 14 branches serving 37,000 islands. How do you grow your balance sheet with 14 branches across 37,000 islands? Well, you don't do it by doubling your branches. So they took the approach of, how can we partner with ecosystems to source new customers? Because not only don't we have any branches, who knows about our brand? We've got zero brand recognition in the market as well. So how do we do it? Well, let's go and find someone who's got good brand recognition and can resonate with their audiences. And they partnered with a marketplace called Bukalapak. It is like a Shopee, like a Lazada. They have 120 million users in Indonesia. They also have 20 million SMEs selling. This is a big marketplace.
who wanted to get into fintech, but didn't want a banking license. So how come, and they really wanted to get into fintech because they wanted to improve checkouts. Checkout being people dropping off at payment or people not having enough money to pay. So they wanted to get more people in to successfully buy stuff. So the solution they created is a platform, it's a product, it's live today, it's called Buka Tambungan. Tambungan in Bahasa means savings. They are branded, this marketplace, brand themselves as a bank. If you go to the App Store, one of Indonesia's first fully digital bank services, 100% mobile bank. They do not have a banking license. They do not have a fintech team, a risk team, a fraud, they have a fraud team. They don't have any banking capabilities inside their business. 100% of it is delivered by Standard Chartered's balance sheet. Risk management, fraud management, KYC, regulatory reporting is all managed by Standard Chartered. But the customer doesn't know. There's never any reference to Standard Chartered in there. There's reference one time when you tick the terms and conditions box. By law, you are becoming a customer of the regulated entity, Standard Chartered. And that is the only time you actually see that. There's one other time, it's when you download this, if you scrolled here, it says the publisher is actually Standard Chartered as well. That needed to be done because some of Indonesia's open banking laws are not quite mature enough yet. And the amount of data we needed to display in there would have violated the open banking rules if the publisher was Bukalapak. So we played. And it is a full end-to-end digital bank onboarding, digital bank experience inside a marketplace's brand. You do all the eKYC, all the process you would do on a bank site, you do inside their marketplace application. 100% digital, 100%, zero human interaction on the onboarding. Liveliness checking is done by AI with no video call to authenticate, nothing like that, fully automated using artificial intelligence. And to date, zero fraud. There have been many attempts. There are issues around the Indonesian national identity card. People try to put different pictures on it, and then they try to fake their picture on the liveliness check to that picture. But we've built a lot of smarts to make sure you can get around that. You see people putting on headscarves, pretending it's quite funny. But zero fraud. Fully automated, no human interaction. And this has opened up a huge market segment for Standard Chartered, a market segment they could never have touched beforehand. And if we go back to what I was talking about earlier about inaccessible, unprofitable market segments, in that traditional model, you have in your customer reach, maybe these ones you can access that you can make money out of, and you can't make any, you can barely access most of the population, and you definitely don't make much money out of them. Because if you've got to spend $200 customer acquisition costs on a customer that you're going to make $5 a year out of, bad business. So you've got huge market segments that you can't access. In a big geography, much like Vietnam, branch-based banking doesn't have complete reach. How do you get to people living in remote parts of the country? And if you could build a branch, you're going to make money out of it. How do you do it? The brand itself then doesn't resonate to this type of audience. They may already have a primary banking relationship. So why would they move to you as a bank today? And this is a really important one, particularly for, again, the ASEAN market, traditional KYC and risk assessment. So KYC is getting better. National identity systems are getting better.
They're being put online, seeing, the regulation allows it. But one of the biggest issues is around risk assessment. Why are people living in rural communities underbanked? Is it because they don't want to be banked? No, it's because nearly most risk assessment models, the first place, or maybe the only place, the bank goes to is a national bureau. Do you know how many people in Vietnam actually have a credit bureau ranking? 20% of the country actually have a rating on your national bureau. So if you only use that model, you've just excluded 80% of the whole market from giving them any type of risk assessment and therefore any type of lending fundamentally. So you need to do something more. And there is a lot, third-party data, telco scoring, tax records, addressing, and then using the digital parties, third-party data. Bukalapak, they have shipping address. They can see where people actually live because they're shipping to them all the time. So suddenly you've got, when in a country where address verification is near zero, you've got a mechanism to actually verify address. And then you can geotag with the app, the phone, are they actually at that address when they're doing this? You also have their purchasing habits. How much are they spending? How often do they spend? When do they spend? You can start making decisions around this, the amount of money maybe they earn as well. So with an embedded finance model, you suddenly move the revenue coming, all of your revenue coming from this small share to having significantly more revenue coming from more people. Now you might make less revenue per user, but you've got significant volume to play with because your customer acquisition costs are going to plummet. Why do they plummet? If you're a bank and you want to market a product, you've got to go and do direct marketing, whether it's TV, billboards, people knocking on doors, it's damn expensive. $200 is around the industry average to acquire a customer. If you don't need to go and acquire that customer, you get your partner to do it. You've got 120 million registered users that you have brand affinity with. You go and find out who it is that we should target, and you target them and bring it to them. It costs them pennies to do that versus the bank trying to find them and spending hundreds of dollars. Make it fully digital. Get rid of branch, get rid of paper, get rid of call centers. All these human things, all these physical things cost a lot of money forever to run. And relevancy, as I've been touching on. Nobody wakes up in the morning and says, I need more financial services. They wake up in the morning and say, I want to buy a new iPhone. Then you go to buy your iPhone and work out, can I afford it? In an embedded finance strategy, you can see if you can afford it, you can get the right loan, you can get the right installment plan, and it's very transparent. And there's alternative data models I touched on as well. Taking this approach opens up a huge opportunity to serve anybody in a country. Anybody that is of banking age suddenly has access to banking services. And they may not even know suddenly that they actually have a bank account with somebody. Because why? Who cares? I want to buy something. I want to save something. I want to borrow something. I want insurance. People are looking at their day-to-day needs. Again, nobody wakes up in the morning and says, I want more financial services. Cái slide này thực sự rất là hay. Nếu mà mọi người vừa lắng nghe thì Michael có chia sẻ cho chúng ta biết rằng là trên một cái thị trường rộng lớn, nếu một ngân hàng của bạn chiếm một thị phần rất là nhỏ, thì nếu như mà trên một cái tập khách hàng mà các ngân hàng tập trung ngay ở bản thân là thị trường Việt Nam mình, thì các ngân hàng bán lẻ khi mà tập trung vào khai thác khách hàng ấy thì cũng chỉ tập trung vào một nhóm khách hàng nhất định, mang lại doanh thu lớn cho ngân hàng. Tuy nhiên nếu như mà nghĩ rộng ra, ngân hàng có thể sử dụng tài chính nhúng này để phục vụ cho một cái lượng tập khách hàng lớn hơn rất nhiều. Mặc dù cái lượng chi tiêu của khách hàng đấy có thể nhỏ, giá trị có thể nhỏ hơn chỉ từ 5 đến 35
đô la Mỹ thay vì 100 đến 200 đô la Mỹ với cái mô hình truyền thống, thì bản thân là chắc chắn doanh thu của ngân hàng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và một cái điểm nổi bật của dịch vụ tài chính nhúng ấy, đó là khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại một cái nền tảng thứ ba mà bản thân họ không hề biết rằng mình đang sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng, khi mà tài chính nhúng được nhúng vào ở trong ngân hàng rồi thì trải nghiệm người dùng sẽ xuyên suốt trong quá trình sử dụng và sẽ giảm thiểu được tất cả các cái rườm rà phức tạp của ngân hàng, các cái dịch vụ ngân hàng truyền thống mang lại cho khách hàng. Thì đây là những điểm mà mình thấy rất là tuyệt vời của công nghệ tài chính nhúng, có thể mang lại cho thị trường tài chính ở trên thế giới và đặc biệt là Việt Nam, khi mà lượng khách hàng cá nhân mà underbank ấy, tức là lượng khách hàng cá nhân mà chưa tiếp cận được dịch vụ tài chính ngân hàng ở Việt Nam mình rất là nhiều. Okay, so you want to develop an embedded finance strategy. You work in a bank, you sit in the CIO's office, COO's office, and you need to work out, how am I going to build an embedded finance product? What do we do? It sounds really kind of out there and risky, and there's not really many proof points in the market. How do we do it? Okay, what are you trying to solve is the first question you need to ask. We need different business models. Our lunch is being eaten by fintechs, by digibanks. We are stagnated in our revenue streams. We need new new business products. We're really slow. Every time we try to launch a new product, it takes us 6 months and costs us $2 million. We've got to do something better. Our tech is old. We're using IBM mainframes. We're using 3rd generation, 4th generation technology. Nobody knows how it works. Those AS400s, anybody old enough to know what an AS400 is? Maybe one person. A big old mainframe from IBM. They still exist, by the way, because banks still use them, and they have bespoke contracts with IBM that cost tens of millions of dollars to keep these old 50-year-old computers working. They make parts for them bespoke because nobody knows how to replace them. You've got to change them. In a world of tech, why does things take so slow? Why are they so slow? Products need to resonate with the people who are using them, so they need to be dynamic by design. They need to be personalized for the individual when they come on. How many people, you know, when you sign up for a credit card, you look at it and it goes, oh, it offers me golf. Gives a shit about golf. I want a free Netflix account. You know, it's this sort of thing, you know, so why bother? Our core, this AS400, we need to make changes, but how? We can't change it. Crap, how are we going to do it? It's costing us a fortune. And how do we maintain relevance? We're a 75-year-old bank and all of our customers are 50, 60, 70 years old. They're all going to die and we have no relevance to the next generation. So we need to change, we need to adapt. This is where you start asking the questions of what we are trying to solve. Can you solve all of them? Maybe not. Can you go some way towards it? Definitely. So with an embedded finance strategy, we try to solve this, but what do we get in return? We grow our ecosystem. We grow it with partners. We give up our brand, or we put our brand aside, we remove our egos, and we can utilize those core assets, our banking license, our risk capabilities, our balance sheet, our reputation, our trust. We monetize them. We might be a traditional bank with branches and paper and signatures, and we give our high net worth customers out calendars every year. And we'll carry on doing that. But we'll also build out of it, we'll get a full digital bank. A full digital bank that might have some limited capabilities in comparison to our branch banking, but will serve the customers well and give us a future to build on. This is a really important one.
because one of the big issues when you implement something like this is risk. How much risk is there to our business if we expose hundreds of partners to our core banking platform? What sort of risk does that generate for the bank, for our existing customers where we actually make our money from today? It's a massive risk consideration. So if you segregate it and split it out and create a piece of separate technology, don't migrate or don't rebuild your old stuff, leave it, hang it on the vine, let it die in peace. Build out something that's new, cloud native, built and designed for these purposes. Because you might end up putting 20, 30, 40 million customers on it in an embedded finance world. If you put 30 million customers on a bank's existing core banking platform, sounds like a big old risk. It won't work, actually. It will just explode. And test. Test quickly, evolve, change, low risk, low brand exposure, quick adaptability. It allows you to evolve. Trên slide này thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là điểm mà tài chính nhúng có thể mang lại cho cái chiến lược kinh doanh và tài chính nhúng của một ngân hàng ấy, thì đương nhiên là với các vấn đề mà tài chính nhúng có thể giải quyết, nhất là phát triển được cái mô hình kinh doanh, tạo ra một cái hệ sinh thái cho bản thân các ngân hàng. Ở đây được hiểu rằng là các ngân hàng sẽ có thể phát triển thị trường nhanh chóng, không chỉ bản thân cho các thị trường của ngân hàng khi mở rộng cái lượng khách hàng bằng cách lấy sử dụng tập khách hàng từ đối tác bên thứ ba của mình. Ở đây mà thị trường này còn giúp là phát triển bản thân chính cho chính các cái khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng khi mà họ được sử dụng cái dịch vụ tài chính nhúng để mở rộng thị phần của họ. Đấy thì điểm nổi bật nhất mà trong slide này mà tôi muốn nhắn nhủ mọi người, đó là khi mà bạn có thể nhúng hàng trăm đối tác partnership vào trong ngân hàng của mình, thì đương nhiên là sẽ có một cái sự tăng mức độ rủi ro cho ngân hàng khi tập khách hàng định danh, nếu như mà không có công nghệ giải quyết những vấn đề về risk management ấy, thì chắc chắn là một bài toán khó. Nhưng mà cũng chính là nhờ có công nghệ cho nên là hiện nay các cái giải pháp về eKYC full digital ấy, có thể giúp định danh khách hàng rất là dễ dàng. And that's me. I'm sorry, I have a question. Yep. Please come back to the previous one. Slide. Okay. What are we trying to solve? What do you get to return in return? And what is the trade-off? Pardon? What is the trade-off? Trade-off, the cost. The cost? Well, there's two costs. There's the cost of doing it and there's the cost of not doing it. You can spend money to grow and change and evolve. And it's not, in the grand scheme of things, building in this model is exponentially cheaper than replacing your existing environment. I don't have it here, but the average life transformation for a bank is about $500 million to migrate out your existing traditional banking model. About 500 million. Standard Chartered has spent 2 billion to date, and they haven't stopped yet. Trust Bank, Mocked Bank, most digital banks, 100 million for tech, just gets you going. So that's one side of, there is that approach. This approach actually is a much lower cost of entry because you're not building a brand. You're not servicing a marketing. There is no marketing. You're building out on your existing capabilities. For me, the question is, what's the cost of not doing it? All of these things. If you don't maintain relevance as a bank, you're done. If you don't have relevance to a 25-year-old who is a future high net worth, to a 25-year-old who doesn't know who you are, your business is on a ticking time bomb. So it's more about the cost of not. But the cost of doing
Banks, again, take a revenue. I mean, the model we see, banks take a revenue share with the partner, sharing 10 or 15% of your revenue for what you get in return. It's quite a cheap thing to do, actually. It's quite cheap in the grand scheme of things. And I have one more question from my colleague. He asked about you say that operating core infrastructure without migration. Yeah. So mean that if the bank using the embedded finance strategy like that, should they have to upgrade their IT infrastructure or even using the BaaS, banking as service, to use with the readout course? So if I ever meet I speak to banks. There's 4 banks today, another 3 tomorrow. I speak to banks every day. There's a few rude words that I don't want said in a room in a meeting. Migration is one of them. Migration is one of the hardest things to do in banking. It's expensive. It's very, very time consuming. And it is the error rate, the failure rate is quite high. The worst migration story I've heard is MUN in Japan. They created a migration program in their digital transformation. It took them 4 years to build their strategy, and their strategy was a 15-year deployment strategy. 5 years into that strategy, the program, it was 4 years behind schedule and $2 billion overspent. So let's say they got it back on track, they'll deploy it, and it'll be 20 years old on the day it goes live. And they'll spend 10, the CEO got fired. The CEO of the bank had to go. These are where, migration is something we as a business don't entertain. It needs to be done, but we don't want to do it. So what we say is leave your old, run it there, build new things, new products, new capabilities here, and let these ones, you'll reach a point that nobody uses them anymore, and you just switch them off because all the new services are here instead. Don't do a migration. That said, you still need your existing core, but we propose you build what we call a bank within the bank. Bank within the bank. I know I'm at time. Quick one, who we are. We're about 250 people, based between Singapore, India, Vietnam. All of our technology is built in Hanoi, actually, as it turns out. We have about 120 people building tech for us in Vietnam. We are an end-to-end bank, from deposits, lending, servicing, origination, fraud, AML, customer due diligence. We have a very strong reputation. We are a startup we are the most mature startup that no one's ever heard of. We only launched our website last week. We officially still don't really exist. We will in 2 weeks' time. And we will all move from being employees of Standard Chartered to being employees of a company called Audex. We own all of our IP. The bank doesn't own it, it's ours. And we are going to market in Vietnam as we speak. And our mission, help banks 10x their customer base and balance sheet at low cost using embedded finance. So thank you. Thank you, Michael. So, trước khi chúng ta sang cái phần thảo luận thì sẽ có 5 đến 8 phút chúng ta nghỉ giải lao và có tiệc trà bên ngoài ạ. Và trong thời gian này thì các anh chị cũng có thể là nghĩ câu hỏi để có thể trao đổi và thảo luận với diễn giả trong phần tiếp theo ạ. Và xin trân trọng kính mời anh chị. Michael, we have a break of 5 minutes, so for the people to think about the questions for later on, and we'll have a tea break too. Okay. Vâng. Xin trọng kính mời các quý vị đại biểu online thì cũng có thể tiếp tục đặt câu hỏi ở cái phần
chat hoặc là trên cái đường link mà chúng tôi tổng hợp ạ. Và sau 5 phút nữa thì chúng tôi xin phép được quay trở lại với phần trao đổi trực tiếp và thảo luận trực tiếp với diễn giả với các câu hỏi. Vâng, và ở phần nghỉ giải lao này thì chúng tôi cũng xin phép là có chiếu lại một số thông tin về các cái đối tác mà chúng tôi đang triển khai các cái chương trình đào tạo, cũng như là chương trình đào tạo thạc sĩ Fintech đầu tiên ở Việt Nam đã được triển khai tại IFI và hiện nay là đang triển khai khóa thứ 3. Cho diễn giả chính
và anh nhạy hơn, anh ngủ để cho ông tăng còn lại lên tập anh cái khi nói ra thì phải phát ký để thông tin hai cái bảo đăng ký nhận thông tin
Vâng, xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu chúng ta quay trở lại hội trường và chúng ta cùng quay trở lại Zoom để chuyển sang phần thảo luận của chương trình hội thảo ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu lại một chút là anh Michael Breen, tiến sĩ Đào Đình Khả và anh Nguyễn Quang Huy. Khán giả của chúng ta đều là những người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính, và cũng sẽ chia sẻ và trả lời các cái câu hỏi thắc mắc của các anh chị liên quan những lĩnh vực trong cái nội dung ngày hôm nay, thì gồm có những câu hỏi về tài chính nhúng, công nghệ tài chính và các nội dung liên quan. Vâng, thì trước tiên thì không biết là ở trên trong hội trường có anh chị nào đặt câu hỏi không ạ? Hoặc là các anh chị đã gửi câu hỏi trước thì chúng tôi sẽ tổng hợp ạ. Có anh chị nào đặt câu hỏi trực tiếp không ạ? Vâng, thì có lẽ thì tôi xin đặt trước cái câu hỏi, đọc trước cái câu hỏi mà tôi đã nhận được. Chúng tôi đã nhận được rất là nhiều câu hỏi, hơn 20 câu hỏi từ các cái vị đại biểu và đã gửi trước đây. Thì chúng tôi xin chọn lọc một số câu hỏi như sau thì liên quan trực tiếp. Câu đầu tiên là cũng rất là cơ bản, tuy nhiên là tôi nghĩ là cũng sẽ là tóm lược rất chính cái nội dung của chương trình. Câu hỏi là tài chính nhúng khác với tài chính truyền thống như thế nào? So how is embedded finance different from traditional finance? Simply put, you are not banking at the bank. You're banking where you consume your digital content. Sự thật là ngân hàng tài chính nhúng và tài chính thông thường ấy thì thực ra là bản thân cái dịch vụ tài chính nhúng ấy nó chỉ là một phần trong tài chính ngân hàng thôi. Tuy nhiên nó lại mở ra một trang trình mới, một cái khía cạnh hoàn toàn khác so với tài chính truyền thống. Vâng, với thầy Khả có bổ sung gì không? Can you answer the question by keywords so easier for people to understand? By keywords. Please say three keywords. Yeah. So traditional banking, branch, brand, not personalized, impersonal, embedded finance, digital only, personalized, relevant. Thì đúng là Michael có nói đấy, là với ngân hàng truyền thống thì có 3 keyword. Thứ nhất đó là dịch vụ, làm ngân hàng mà cung cấp dịch vụ thì một đó là bản thân ngân hàng truyền thống ấy là chỉ phục vụ cho khách hàng, only là phục vụ cho khách hàng, và làm một ngân hàng truyền thống phục vụ vật lý. Còn điểm khác biệt với ngân hàng tài chính nhúng ấy thì thứ nhất là fully digital, tức là hoàn toàn số hóa quy trình. Cái thứ hai là cá nhân hóa. Ở đây được hiểu rằng là mọi dịch vụ tài chính đều được cá nhân hóa cho chính cái khách hàng đấy, cung cấp cái dịch vụ tài chính
mà khách hàng ấy Chính cái tổ chức thích nhất là chính tổ chức đấy luôn. Đấy. Thì điểm khác biệt rất lớn ở đấy, tức là trải nghiệm của khách hàng khi mà sử dụng dịch vụ tài chính truyền thống với lại dịch vụ tài chính nhúng ấy, nó mang lại cái từ keyword đó là customer centric, tức là đặt khách hàng làm trọng tâm. Điểm khác biệt mình thấy rất là lớn ở đấy. Cảm ơn. Thế thì có lẽ câu hỏi tiếp theo cũng rất là liên quan. Thì có một bạn khán giả có hỏi là như vậy thì tài chính nhúng có làm cho khách hàng bị rủi ro khi giao dịch không? Và cái thứ hai nữa, vậy thì thách thức tiềm ẩn với doanh nghiệp đang tìm cách tích hợp tài chính nhúng vào hoạt động của họ là gì? So the question is, will there be a risk for the customer when they use the service in embedded finance? And is there any challenges for business who is seeking to integrate embed finance into their operations? So two questions in this. Customer risk. There is no different risk than the risk they have with a bank, with a properly deployed embedded finance product. There is certainly a perception of risk and trust that needs to be addressed by the bank and the brand that's delivering it. But I wouldn't say there's any different risk. And the other part, the second part of the question? Second question is, any challenge, are there any challenges for businesses who want to integrate embed finance into their operations? I think the challenges are more around business mindsets rather than anything else. The actual cost for a digital player to take on an embedded finance product is not that much, frankly. However, it is a change in strategy that an aspiring fintech would have to take on, because you're actually going to give up revenue for simplifying your engagement. You're going to share revenue as opposed to getting it all for yourself, but your cost of doing the implementation will be so much lower, the economics probably will make sense. Ở cái câu hỏi của khán thính giả với lại Boris thì điểm đầu tiên ấy, đó là về tài chính nhúng và ngân hàng truyền thống ấy, thì cái mức độ rủi ro là tương đương nhau với trải nghiệm khách hàng là tương nhau. Tuy nhiên là với một khách hàng doanh nghiệp mà khi mà sử dụng cái dịch vụ tài chính nhúng ấy, thì họ có phải đánh đổi cái cơ hội gì không ấy, thì tôi cũng chia sẻ rằng là đương nhiên là mình cũng sẽ phải đánh đổi. Thứ nhất là rõ ràng là mình sẽ phải chia sẻ cái thông tin của khách hàng của mình đối với đối tác thứ ba, ở đây được hiểu ví dụ là các ngân hàng, chia sẻ cái thông tin đấy. Và cái thứ hai là bản thân trước mắt thì có thể nhìn thấy là cái chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng lên một chút xíu khi mà sử dụng tài chính nhúng. Đương nhiên là mình sử dụng tài chính dịch vụ ngân hàng thì sẽ phải trả phí, nhưng hãy nhìn xa hơn chút xíu, đó là bạn sẽ được tăng trưởng về doanh thu và mở rộng thị phần. Cảm ơn diễn giả. Chị có câu hỏi đúng không ạ? Xin chào mọi người ạ. Vâng, em tên là Thư ạ. Hiện tại em làm giao dịch viên ở ngân hàng Bắc Á và em học về kiểm toán ạ. Thì là thực sự là những vấn đề này thì nó cũng rất là mới với em, nhưng mà em cũng muốn đổi ngành để mà mình làm được trong fintech, tại vì em cảm thấy là cái nghề này nó cũng khá hợp với em, tại vì em cũng có bạn và đi làm trong cái ngành này, nên là sau khi trao đổi thì em cũng rất hứng thú ạ. Vâng, em thì kiến thức vẫn còn rất hạn chế, nên là em đến đây với một phong thái là em muốn có một cái nhìn tổng quát, và các em cũng muốn cũng có câu hỏi là nếu mà
em muốn làm việc về fintech thì là cái bước đầu tiên với một người newbie giống em thì là phải làm gì ạ? So the question is that she's working in the bank, in the fund with the customer. She studied accounting, but she want to change to fintech. So what she need to do? So audit and accounting. So she has just returned from Australia. What to do? Hey, a master's in fintech is not a bad place to start. What to do? I would spend a lot of time looking at consumer experience and customer engagement, because this is where fintech, or the idea of fintech is to solve a problem. So if you start to understand what the problems are, it allows you to work out what you want to solve, or what should be solved, or what you can solve. So look for, and I think, in my opinion, that falls probably around 2 or 3 places: consumer experience, accessibility of financial services, and efficiencies in financial services, because financial services are historically very inefficient. They have a lot of, how do I put it? A lot of baggage, a lot of legacy. So look at the things that need solved, that you're interested in, that could be interested in solving, and then look at those and follow. And there will be people trying to solve it already, probably. And if there isn't, then maybe you found something really cool as well. Just again. Thank you for your answer. So I am currently working as a bank teller. So I think for customer service, I have a good background. I'm just having a questions about all of the technical skills. Just for example, like SQL, cloud, storage, and things like that. Do I need to learn something like that to start with, to just get like an entry job? Yeah, I think it depends on what you want to do. I'll give you some context. I have a degree in photography. Oh, okay. I studied photography at university. I didn't cut code. I did nothing. I did photography. So it really, I think it's what takes your interest. If you are technology orientated, that's where you want to get to. I think the 2 or 3 big movements that we're seeing at the moment: cloud, incredibly important. SaaS, software as a service, very important. Data, people have always talked about big data. Look at data mesh, data lake, but data mesh is a really important piece. And then from a code point of view, if I was going to learn any code, anything, and I get my children, this is what I've got my 12-year-old son do: Python. Go learn Python. It's dead easy, and it's so used. It's used massively in the industry. Learn Python. Yeah. Thank you. Okay. Yes. Can I ask you one more question? Yes. As an employer, is it important for you if I get a formal degree, or is it okay if I get like a separate course? Just like in Python or in Microsoft. Is that okay?
I'm sure the line inside a university is get a formal degree and learn. Nah, forget it. Learn stuff. Be eager. Be willing to learn. Show that you want to learn. And if that's learning through 10 different 2-week courses, so what? When we're employing people, I don't think I ever look at academic. I don't think I've looked at an academic qualification as a starting point for employment in 15 years. I don't care. I just don't care. I want to know about the person. For us, culture fit, you have to be able to do the job. But for us, culture fit is the most important thing. We've built a team with a number one criteria of employment is a 0 asshole policy. We don't care how good you are at something. If you're an asshole, you don't belong in our business, because the best high-performing asshole is toxic to your entire company. So we look at the culture fit. Is that person going to be a good person and be the right person to meet our culture? Yeah, thank you for your answer. So maybe later I will propose our institution will provide one more service. It's a study orientation in fintech for you. Yeah. Yeah. Thank you very much. Thank you, Michael. In my opinion, if you want to take a field in the fintech, firstly, you have at least a background. You have to understand the overview of the fintech moving on around the world, or even in Vietnam. You have to know that. And of course, everything you do, you have to passionate. So you focus on what you like and make the career path moving on what you like this. And the first way to study is study by yourself and your friends. Even if you want to study me or Michael, yeah, you can contact with us. It's the first way to help you understand with our academies. Yeah. Vâng, tóm lược lại một chút để tổng kết lại trả lời câu hỏi của bạn. Thì cái câu trả lời lúc nãy là cũng đã giải quyết được một số cái câu hỏi liên quan, bởi vì là rất nhiều câu hỏi đặt ra liên quan đến là trong cái việc mà phát triển công nghệ hiện nay thì liệu nó có bị ảnh hưởng, con người có bị thất nghiệp trong ngành tài chính không, và chúng ta phải, tức là phải học thêm cái gì. Thì có thậm chí tôi đếm khoảng 3-4 câu hỏi liên quan đến câu chuyện này, thì liệu các diễn giả có thể chia sẻ thêm một chút được không? So the questions she proposed match 3-4 other questions in my list. So with the development of technology, so the people fear that they lost their job in the future. So the question is, what can we do? What can we learn in these situations? So I think there's two responsibilities there. There's the individual's responsibility to embrace change or become obsolete. So there's an individual's responsibility there, but there's also an employer's responsibility. You need to invest in your people, and you invest in them by training them and upskilling to allow them to learn new things. There is always going to, ChatGPT will not take over all of our jobs. It will get rid of marketing people. That's fine. Marketing people can go. But it won't get rid of creativity, and it won't get rid of the biggest X factor, human empathy, and our ability to communicate with emotion, to understand people's real problems and how you can help. So I think some of the biggest key skills that we need to focus on is the emotive human skills, because we're all losing them because we spend most of our time on the phone looking at Instagram of dogs, you know, or whatever we're doing. For me, it's just like, there's a lot of those human skills, and COVID
2 years sat at home did that to a lot of people as well. You lost a lot of that human interaction skill. I think we've got to really focus on that. That and the employer's responsibility to upskill their team, because things will change, as we were just discussing. It's death by 1,000 cuts for banks and for people who don't embrace the fact that things are changing. So, chắc là chúng ta sẽ trả lời khoảng 2 câu hỏi nữa. Có một câu hỏi và cũng có một cái số cái chia sẻ và tranh luận ở trên cái diễn đàn ở online của chúng ta. Nó liên quan đến gọi là cái chính sách ở Việt Nam. Vậy thì với điều kiện ở Việt Nam hiện nay thì cái dịch vụ tài chính thì phát triển như nào, có bị vướng gì về chính sách không? Đấy là một câu hỏi mà 2 câu hỏi mà chúng tôi nhận được. Và ở trên diễn đàn thì có một cái ví dụ rất là cụ thể. Vậy thì theo các anh chị thì Momo thì có phải là embed finance không? Hay là nó là một cái hình thức finance? Đấy thì câu hỏi đang tranh luận trên diễn đàn thì xin mời các. Sorry, can I ask a question? I'm online. Yes, please. Yes. This one. Yeah, because the exact topic online, I have just discussed with other member online that we have some concerns or some question about that. What are the sufficient conditions to apply embedded finance for Vietnamese bank and for other fintech in Vietnam as well? Because you know currently on fintech company, they also, maybe some fintech company already have some finance lending products, but they have to cooperate with some bank to make that happen. Because in Vietnam, fintech company itself cannot raise capital directly from the deposit directly from the depositor. So as you know, so somehow they have cooperated with the bank, and also some Vietnamese banks also apply digital in finance, but it not obviously somehow. So for your point of view, what are the sufficient conditions to apply embedded finance in Vietnam for fintech and for Vietnamese banking as well? Thank you. So there's a few pieces there to unbundle. The conditions primarily have to be around regulation. What is the construct allowed regulatory wise? And the 2 key things there, one is does a country have an open banking framework? And do they support full digital onboarding? For Vietnam, the answer to both of those questions is yes. You've got a full digital onboarding framework and actually a very mature, well-structured open banking policy. So the barriers of entry from a regulatory point of view are kind of overcome. The regulators still will have some concerns, and you have that conversation, and they are cool. They will be fine. The next bit is the barrier of entry, if I heard it correctly, where you have some fintechs who already have some financial product capabilities. And I think the question I heard was around lending, and they offer lending already, maybe via another bank. That probably is what you call loan channeling, where the bank provides access to the balance sheet, but the liability and risk falls on the fintech, but it has to be still underwritten. The experience is actually quite poor, and they're actually quite often expensive, but loan channeling is big business, right? In an embedded financing paradigm, the bank is still providing the loan, but the consumer experience is way slicker, more compelling, and way more sticky. So the customer's far more likely to do it again and again, versus a loan channeling. The bank has very little knowledge about the customer. The experience itself could be quite convoluted, and quite often it could even just be a referral as well, which again, there's very little stickiness towards it. So we're working with fintechs today who have some licensing, say they have an EMI license, electronic money license,
but they don't have a bank license. But with an embedded finance capability, they can deliver next to the licenses, they can launch other financial products without having to go and get licensed again and again. So I think Vietnam its conditions are very, very good for an embedded finance use case. But I don't know right now, I don't know just what exactly that use case is. Let's do this again in 3 months and I'll have a better idea. Em có bổ sung thêm một chút. Thực ra ở Việt Nam ấy thì nếu mọi người có tìm hiểu thì tháng 2 năm 2023 vừa rồi thì luật bảo vệ thông tin khách hàng, luật bảo vệ thông tin người tiêu dùng ấy đã được ban hành. Đấy thì đấy là một cái first step để đưa ra được cái tiêu chuẩn bảo vệ thông tin khách hàng. Khi mà một môi trường open banking mở ra thì yêu cầu đầu tiên đó là cái việc đảm bảo bảo mật thông tin của khách hàng được chia sẻ ở mức độ như nào. Ở các nước phát triển như châu Âu hoặc là Mỹ hay thậm chí như ở các nước gần chúng ta hơn, ví dụ như Hồng Kông, thì họ đã phát triển được cái tiêu chuẩn hóa kết nối giữa ngân hàng với đối tác thứ ba. Đấy, quy chuẩn hóa luôn. Và khi mà một đối tác muốn kết nối với ngân hàng thì phải có các cái tiêu chuẩn đúng theo tiêu chuẩn quy định của ngân hàng sở tại. Thì Việt Nam hiện nay cũng đang xây dựng, chưa hoàn thiện cái quy chuẩn đấy. Tuy nhiên là Việt Nam có một cái tiềm năng rất là lớn, đó là các cái mô hình thử nghiệm sandbox cho các cái đơn vị fintech đã được ngân hàng nhà nước triển khai và cũng đã được đánh dấu là một sự thành công nhất định. Nhưng mà mọi người hiểu, ví dụ cái case của Momo ấy thì lại không phải là tài chính nhúng. Cái Momo nó là một cái hoàn toàn khác, khi mà Momo kết hợp với ngân hàng như là TPBank tạo ra một cái sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của Momo. Đấy. Thì tài chính nhúng ở đây nó phục vụ ra một cái sản phẩm mà với các cái tổ chức mà nó có điểm giống nhau là với các cái tổ chức giống như kiểu phi tài chính, không có giấy phép của ngân hàng để kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến ngân hàng thì đều có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ cung cấp cái dịch vụ tài chính ngân hàng cho khách hàng của mình. Anh có câu hỏi nữa không? Câu hỏi cuối cùng đi. Vâng, có lẽ dành cho câu hỏi cuối cùng nữa. Như vậy là ba diễn giả có thể tiên đoán một chút về cái xu hướng phát triển của fintech hoặc là tài chính nhúng trong cái giai đoạn tiếp theo được không ạ? Câu hỏi cuối cùng tôi nhận được. What is your prediction? Prediction about the future of the embedded finance in the fintech field. I said this one a month ago. I don't know if you remember. In 10 years from now, every digital player will be a fintech. Một câu nói này thì cũng gần giống tương đồng với câu nói của anh Thái ở bên MB Bank. Đó là muốn biến MB trở thành một tổ chức tài chính công nghệ. Và như Paul cũng vừa dự đoán, đó là trong tương lai khoảng 10 năm nữa đi thì gần như mọi tay chơi trên lĩnh vực tài chính ấy, sẽ là tay chơi về công nghệ tài chính, chứ không đơn thuần chỉ là tài chính nữa. Tôi thì tôi nhớ là khi mà nói về cách mạng công nghiệp 4.0 nó có một câu rất hay là nó xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực. Chính vì vậy mà cái việc tôi nhớ là khi mà cái lớp fintech 1 khi chúng ta có cái gọi là cái group đấy, tôi có gửi một cái tài liệu, không biết các bạn có quan tâm không? Đó là rất nhiều dịch vụ tài chính hiện nay thì là do những ông big tech ông được chuẩn bị triển khai. Tại vì ông có quá nhiều lợi thế, mà một trong lợi thế đó là lợi thế về công nghệ rất hoàn thiện, và thứ hai là tập khách hàng, và cái thứ ba là niềm tin. Chính vậy mà tôi nghĩ là 10 năm thì nó too long. I think it will happen sooner. Maybe 5 years. Right now we can see the Apple Pay and every service on Google Pay, and coming soon many big players take role
the field of finance. I would like to ask some my thinking on the question about ChatGPT or AI something. Okay. Tôi nghĩ là cái câu hỏi mà các bạn nào hỏi về là khi mà có bị trí tuệ nhân tạo hay kiểu như ChatGPT có thay thế trong lĩnh vực tài chính hay không thì câu hỏi rất hay. Nhưng có lẽ là với ba người này không trả lời được. Đấy là một câu hỏi được cả nhân loại. Cả nhân loại đương vật lộn trả lời câu hỏi là trí tuệ nhân tạo nó có thay thế hay không. Thế thì trong một cái lớp học mà gần đây thì có một nhóm sinh viên họ cũng làm một cái bài tập và họ đặt ngược một câu hỏi cho tôi là vậy AI nó có thay thế được cái ngành fashion không? Ngành gọi là thời trang không? Và thực sự tôi hơi giật mình với cái câu hỏi đó của các bạn đó. Và thầy trò cũng suy nghĩ khá lâu không biết trả lời thế nào cả. Và cuối cùng thì chúng tôi đi đến một cái conclusion là như là Michael có nói, tức là cái tính con người nó có một số đặc tính mà nó không muốn đưa vào trong máy móc. Mà máy móc cũng không thể thay thế được con người. Ví dụ như chúng ta không thể nói là một cái máy bay đương bay xong chúng ta bảo cái máy bay nghỉ đi thì chết. Thành ra không bao giờ chúng ta đưa vào cái khả năng là mệt thì nghỉ của máy bay. Chính cái đó ấy, mà con người lại có. Và cái sự sáng tạo, tức là cái tính humanity của con người nó sẽ làm cho chúng ta sáng tạo máy móc. Như vậy muốn AI nó không thay thế chúng ta phải có cái sự sáng tạo, mà sáng tạo đó thì theo hướng con người. Tôi nghĩ đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng hơn rất nhiều cái việc tạo ra ChatGPT, là con người sẽ chung sống với công nghệ như thế nào. Và hy vọng là có lúc nào đấy chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi này một cách nó có nhiều thông tin hơn, không chỉ nằm trong ngành ngân hàng mà kể cả cái ngành khác. Cảm ơn. I want to say that it's very difficult for us to answer if artificial intelligence can replace every workload. It's very difficult. But in my opinion, so this is a big question, and we learn to how to say to live with AI and to work with AI. Yeah. No one can replace. I hope so. Well, look, there's an argument about that maybe you can be. We've all watched Terminator. The ability for AI to learn, and this is where the interesting piece, I saw a curve recently about the human's ability of how much you can learn at any given moment, and the curve is quite linear. It's kind of like that. AI is reaching a point where that curve is doing this. And once it crosses the line of our learning ability, it will be near vertical. So for every year of learning we do, AI will have learned that in the next minutes, exponentially growing. So here, I am no expert, but are we replaceable as humans? Oh, why not? We're fully flawed, right? So maybe the great AI overlord will decide at some point that we are superfluous to the needs, and Terminator will become a reality. I have no idea. I'm making that up. Okay, I think. But surely I propose that. Surely, if the AI change fastly, we know that exactly. But if the person like us, we have to keep moving on. We have to keep study. Without if we stay and don't do nothing, and this AI will keep going so fastly, and the cross is very soon. It's very soon. It's like imminent. Okay, so time is up. Okay, sorry about that. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều bạn muốn chia sẻ tiếp, nhưng mà rất là tiếc là chương trình thời gian có hạn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục được hẹn lại các bạn trong cái hoạt động tiếp theo ngay sau kỳ nghỉ lễ, là chúng tôi sẽ tiến hành một cái workshop về ChatGPT. Tức là chúng tôi sẽ hướng dẫn là các bạn sử dụng ChatGPT như nào để hiệu quả trong công việc. Rất hy vọng là mọi người có thể cùng tham gia cùng.
Xin trân trọng gửi lời cảm ơn cả ba diễn giả cũng đã tham dự sự kiện ngày hôm nay. Trân trọng gửi lời cảm ơn các đối tác của chúng tôi là trường Đại học Quản lý Normandy, Cộng hòa Pháp và tập đoàn Banker UB Bank, UB Group, quản lý kênh truyền thông Banker có gì vui cũng đã tham gia hỗ trợ truyền thông cho chương trình. Xin trân trọng là cũng hôm nay thì Khoa Quốc tế Pháp ngữ IFI chúng tôi cũng có một chút quà nhỏ để gửi đến các quý vị diễn giả, cũng là như một lời cảm ơn đã tham gia và tổ chức sự kiện cùng chúng tôi ạ. Thank you. Thank you. Xin trân trọng kính mời các bạn là cũng cùng lên để chụp ảnh cùng với diễn giả. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu chúng ta cũng đã nán lại đến thời điểm này và trực tiếp và trực tuyến, và chúng tôi xin gửi lời chúc các quý vị đại biểu một buổi tối bình an với gia đình và xin hẹn gặp lại ở buổi sự kiện tiếp theo ạ. Xin được kết thúc ở đây ạ. Focus, please. One, three, two, one, three, two. Yeah, okay. Okay. Thank you. May I have a picture with you? Sure. Right. So before you were, I can grab like this. Yeah, so yeah.